No, it's too much here. No, it is in 28 degrees. It's a good temperature. Yeah. Assistant Secretary of the Presidency of the Republic of Cameroon, the staff of the Garoua Provincial Linguistic Center, and the populations of Garoua say welcome to you and your enrollment and wish you a wonderful stay in our beautiful town. When they come in, they leave their bags here because we will not allow them to take back. At the moment, yes, we have about 140. It's a big. So it's a big. Why do you always have this? You make them come in the people. Yes, especially when we receive young people during the holidays. We receive 300 young learners. And also, we want to protect them against theft. If there is some if people break into the center, they shouldn't be able to. Excellence, Monsieur le Ministre, Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Monsieur le Gouverneur de la province du Nord, Monsieur le Préfet de la Benoué, Monsieur le délégué du gouvernement, Mesdames, Messieurs. Le programme de la manifestation de ce matin prévoit le mot de bienvenue de Monsieur le délégué du gouvernement. Il sera suivi par l'intervention d'une apprenante du centre linguistique de Garoua pour que la mission que vous avez confiée, Excellence, au centre linguistique provincial de Garoua, que cette mission est bien accomplie puisque la locution sera faite en anglais bien sûr. Il y aura par la suite la locution de Monsieur le directeur du centre linguistique provincial de Garoua, Monsieur Amboumbe Simon-Pierre, qui, à travers son personnel ici présent, va vous remettre le cadeau qu'ils vous ont réservé. Après
l'allocution du directeur du centre linguistique provincial, nous écouterons avec beaucoup d'attention le discours de son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il va également remettre un lot de matériel didactique pour le renforcement des capacités du centre linguistique de Garoua. Et puis suivra la remise des attestations aux lauréats des différentes promotions, une photo de famille et enfin un cocktail. Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic, the Governor of the North Province, the Senior Divisional Officer of Benue, the Government Delegate to the Garoua Urban Council, ladies and gentlemen, here is the program of today's Bilingual Certificate Award Ceremony, and it's scheduled as follows. A word of welcome by the Government Delegate, followed by a speech by one of the students of this center, a speech by the Director of the Garoua Provincial Linguistic Center, the speech of the Minister, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic. The award of attestations comes thereafter, a group photograph and a cocktail. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Monsieur le ministre secrétaire général adjoint, Monsieur le gouverneur de la province du Nord, Monsieur le préfet du département de la Benue, Monsieur le consul de France, du Tchad et de la RCA, Messieurs les délégués provinciaux de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base, Madame et Messieurs les maires de Garoua 1, 2, 3, Monsieur le directeur du centre linguistique provincial, distingués invités, Mesdames, Messieurs, au nom des populations de la ville de Garoua et à mon nom personnel, en ma qualité de délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Garoua, je suis très heureux et honoré de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Garoua et un excellent séjour parmi nous à son Excellence, M. Léon Yang, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne à l'occasion de la remise solennelle des attestations par le centre linguistique de Garoua. Excellence, Monsieur le ministre, comme vous le savez, le 1er octobre 1961, date de la proclamation de la réunion des deux États, occidental et oriental, devenue République fédérale du Cameroun, les deux langues de ces deux versants, français, anglais et français, sont devenues des langues officielles du Cameroun. Le bilinguisme devenait d'emblée une vocation pour la République fédérale du Cameroun. L'intervention des centres linguistiques, comme celui de Garoua où nous nous trouvons, traduit bien la volonté d'introduire l'anglais
au cœur du versant francophone Garoua, et comme vous le savez, l'un des hauts lieux de l'histoire du Cameroun. Monsieur le directeur du centre linguistique, messieurs les instructeurs, chers récipiendaires, vous venez d'ouvrir la formation au centre linguistique provincial de Garoua. Dans quelques instants, le ministre va vous remettre des attestations. C'est pour dire que vous êtes désormais capable de garder les vaches. Mais, en Angleterre, non, ne riez pas. Parce que pour le français, il faut avoir des vocabulaires mobilisables de 5 à 6 000 français pour dire que vous parlez et comprenez le français. Pour l'anglais aussi, c'est la même chose. Pour ce que vous venez de faire, c'est très bien, mais c'est pour communiquer avec les fermiers anglais. Bien sûr, au fil des formations d'un centre, vous aurez des cadres qualifiés comme interprètes et traducteurs de hauts cadres pouvant couvrir des conférences internationales et même des sommets de chefs d'État. Donc ça viendra petit à petit. C'est le lieu ici de féliciter les directeurs du centre et les instituteurs, ainsi que les récipiendaires. Et aussi, le lieu de transmettre au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, toute la gratitude de la population du Nord pour l'intervention de ce centre linguistique provincial à Garoua. Vive le centre linguistique provincial de Garoua, vive la ville de Garoua, vive le Cameroun et son ministre, vive son Excellence Paul Biya, président de la République. Je vous remercie. Suite du mot de bienvenue du délégué du gouvernement, nous allons maintenant payer la représentante, la porte-parole des lauréats de ce matin, de venir ici, n'est-ce pas, pour son allocution et nous prouver qu'elle n'aura pas passé du temps ici inutilement. His Excellency, the Secretary General of the Presidency, the Governor of the North Province, the Senior Divisional Officer, the Government Delegate, the Coordinator of the Bilingual Training Program, the Director of the Bilingual Linguistics Center, the Director of the Garoua Provincial Linguistics Center, distinguished guests, ladies and gentlemen. We, the graduating students of the Garoua Provincial Linguistics Centers, are honored by your presence here today on the occasion of the Certificate of Award ceremony. This training center started in the year 2003 with one student graduating in the English section in the year 2004. That was Mr. Mbida Alinga. Today, the number has risen to over 30 graduates. That showed the interest that the people of the North and Garoua in particular have in this bilingual training program. Along the same side, we have even been trained with other people, with people of other nationalities. As far as the training is concerned, we first of all express all our gratitude to the director and his team for the big effort they put at our disposal to perfect our knowledge in both languages, that means English and French. It is not only we, the adults, who have been benefiting for this
bilingual training program, but also our students and children in both the primary and secondary schools. They are making very good use of the bilingual center. The Garoua Linguistic Center the Garoua Linguistic Center has gone a long way to help us in our daily activities, in our offices, and even out of our offices. Meanwhile, the school children who have gone through this center have used the knowledge to pass their official exams. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, nous ne pouvons pas dire que tout a été parfait. Nous avons rencontré des difficultés, notamment l'insuffisance de matériel à la bibliothèque, le manque d'équipements de pointe tels les ordinateurs connectés au net. Pour un meilleur rendement des apprenants, il serait une bonne chose d'équiper la bibliothèque en documents divers, de la connecter sur Internet et de créer ainsi un centre multimédia pour d'éventuelles recherches. His Excellency, the Secretary General of the Presidency, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are, however, very grateful that at last we are receiving our certificates from your hands after a very long period of waiting. We do pray that this ceremony will take place yearly. Long live the Garoua Provincial Linguistic Center. Long live bilingualism. Long live Cameroon. Thank you for your attention. Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Monsieur le gouverneur de la province du Nord, Monsieur le coordonnateur du programme de formation linguistique bilingue, secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux, Messieurs les chefs de division à la présidence de la République, Monsieur le préfet de la Bénin, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Garoua, Excellence, Monseigneur Antoine Talou, archevêque de Garoua, Monsieur le directeur du centre linguistique pilote de Yaoundé, honorables députés à l'Assemblée nationale, distingués invités, chers homologues des centres linguistiques provinciaux de Douala, Bamenda, Boya, Ebolova et Vertois, chers récipiendaires, mesdames et messieurs. Ce jour est un grand jour pour le centre linguistique provincial de Garoua qui, pour la toute première fois depuis le démarrage de ses activités en avril 2003, a l'honneur d'accueillir dans ses locaux son Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint numéro 1 de la présidence de la République et la forte délégation qui l'accompagne. À l'occasion de la double cérémonie de la remise solennelle des attestations de fin de formation linguistique bilingue et de l'ouverture de la conférence annuelle des directeurs des centres linguistiques de la République. Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue et un merveilleux séjour dans notre belle capitale provinciale. Excellences, Monsieur le ministre, chers invités, le centre linguistique que vous vous trouvez en ce moment est l'un des rares centres du programme de formation linguistique bilingue à avoir été pensé et construit comme centre d'enseignement de langue dans son bloc académique. Même le centre linguistique pilote de Yaoundé n'a pas encore bénéficié de cette sollicitude. La construction du centre de Garoua a commencé en avril 2001. Elle fut achevée en juillet de la même année. Les bâtiments furent réceptionnés par les services de Monsieur le gouverneur de la province du Nord
qui en avait assuré le suivi des travaux. La nomination des 7 personnels administratifs et enseignants intervient le 22 janvier 2003. Les portes du centre furent ouvertes au public pour son information et l'administration des tests de niveau en mars 2003. Le 7 avril 2003, le démarrage des cours de langue anglaise et française était effectif. Depuis lors, en 5 années d'existence, le centre a réalisé 5012 inscriptions d'apprenants, soit une moyenne annuelle de 1002 apprenants. Au plan des structures, le centre occupe un espace de 17 374 mètres carrés, sur lequel sont bâtis d'une part un bloc académique avec 3 salles de classe, une salle multimédia encore appelée centre d'auto-apprentissage et une cantine. Et d'autre part, un bloc administratif comprenant des bureaux et une salle des professeurs. L'ensemble est équipé de téléviseurs et lecteurs de CD, DVD, tableaux blancs, tables et chaises pour les salles de classe. Le centre d'auto-apprentissage contient un téléviseur, 5 ordinateurs, un lecteur DVD, 20 lecteurs de cassettes audio avec casque. Et les bureaux disposent de 5 ordinateurs, 3 imprimantes et 4 radiocassettes. Tous ces équipements immobiliers ont permis à notre centre d'assurer des enseignements de qualité, en harmonie avec tous les autres centres linguistiques du programme de formation linguistique bilingue, et suivant les standards de périodicité et de méthodologie mis en place par le centre linguistique pilote de Yaoundé. Les apprenants qui, au gré des nominations, affectations, missions, congés annuels, ont dû partir de Garoua pour Yaoundé, Douala, Boya, Ibolova, Bamenda ou Bertois, ont pu vérifier l'effectivité et l'avantage de l'harmonisation des programmes d'enseignement dans notre réseau de centres. Your Excellency, if the Garoua Linguistic Center came into existence at all and has been able to achieve appreciable results so far, this has been first of all thanks to the Secretary General of the Presidency of the Republic and the management of the bilingual training program. You made sure this center was constructed, well equipped and well supplied. You have equally ensured the regular payments of teachers' salaries and overtime teaching, the regular payment of the center's water, telephone and electricity bills, transport provision and various advantages. On behalf of the center staff, I would like to hereby express our sincere gratitude to His Excellency the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, for your daily concern for the BTP annual budget allocation, and to you currently here with us for your daily concern and the measures and actions you have initiated on our behalf. I would also like to thank the management of the bilingual training program for the close follow-up and the visionary implementation of the national policy on official bilingualism. This unfailing support has been sustained locally by Mr. Roger Moïse Yenilong, Governor of the North Province, whose advice and encouragements have never failed us. Outside our hierarchy, we have always enjoyed fruitful cooperation with various partners. I wish to first acknowledge a very good cooperation with the state media, namely the CRTV and Tangoon Tribune, without which the center would not have been able to successfully launch its activities and reach out to the public. Next, I would like to take this solemn opportunity to thank our partners in training from the bottom of my heart. La Navette was the first institution ever to send us their staff for training right from the start of the center's activities. Apart from that, whenever requested, they have always provided us with transport logistics for the excursion of our junior learners to Lagdo and sometimes for tuition trips to Figueres. The wildlife school, known as the École de Faune,
and the provincial delegation for tourism have recently followed suit in that respect. Cement Danville are the only company around which for the past 3 years has gone for an English special course involving 50 of their staff members. ASECNA, Solecoton, ASONEL, ART, ADC, MEADEN, CNPS, BEAC, WWF, the Taxation Principal Center for the North, the Provincial Delegation for Health, for the Protection of the Woman and the Family, the Delegation for Public Works, and its Center for Public Works Rates have, for most of them, at least once registered some of their staff on our on-site courses. The U.S. Embassy for the supply of library reading materials and the granting of a free subscription to the Forum magazine for our teachers, this has equally deserved our gratitude. I will not end this long list without making a special mention of the anonymous participants, anonymous in brackets, in quotes, who come on their own and enroll on an individual basis for classes at the center. They are the ones who have kept our business running. To all these partners, we say once again, thank you, and we hope this partnership has come to stay with many more registration to follow, as the center has the capacity to host up to 720 learners per term. There are many other local potential partners whose names have not been cited here. We do say welcome to all of them. Your Excellency, pending the opening of linguistic centers in the far north and the Adamawa provinces, our center has often been solicited by partners from these provinces where there are strong needs for language training, especially for English. Given the tourist nature of the Greater North provinces and the presence of a university in Garoua, in 2003, a travel and tourism agency from Garoua had to move 20 of its tour guides to Garoua to follow a 6-week English course with us. That effort could not be sustained given the heavy costs involved in transport, accommodation, and tuition fees of participants. Other partners like Aden Marwa and Simekam Figil simply ask us to travel and meet the learners at their place of work. You will easily understand that our major difficulty here is one of transport. The center does not have the service vehicle which would solve our mobility problems. From the point of view of premises, first of all, the security of the vast area of 17,374 square meters requires the erection of a fence. The center's location has been used as a thoroughfare by both people and grazing animals. Theft in the canteen have been signaled on 2 occasions already. The 2 night guards, who have been doing a good job, find it difficult to keep an open eye on the 4 corners of this big space. Secondly, the poor sloping of the roofs have been causing serious leakages during the rainy seasons. The little resources usually put in for repairs have not yielded the expected results. The academic block roof simply needs redoing. For the 3 major requests mentioned above, the vehicle, the fence, and the roof, our hosts rely on the Secretary General of the Presidency for appropriate solutions. As for the equipment supply and updating, the supply of course books and new up-to-date teaching aids, the BTP management has been working on a plan involving all the centers. Last but not least is the high cost of the daily running of the center, which entails the maintenance, repair, and amortization of the 17 air conditioners, the classrooms and office equipment and furniture, recurring electrical failures, the maintenance of the premises, and the payment of the 10 junior staff salaries. These constitute a permanent worry, as the current fee levels do not allow us to easily make ends meet. Fortunately, we do not stand alone, and the difficulties we have been facing have not seriously hampered
performance and progress. Today's graduation ceremony is a patent testimony. The learners of the 4 batches graduating this day went through a complete training process of 6 levels and which could last up to 3 years depending on the entry level of each graduate. Il est important de relever que les lauréats de ce jour ont reçu leur formation soit en anglais, langue étrangère, soit en français, langue étrangère. Ils ont atteint un niveau de compétence jugé niveau 6 sur notre échelle de niveau. Leur degré de performance leur permet, dans des contextes et des situations variés, de soutenir une conversation orale et des échanges par écrit, de suivre les locuteurs dans la langue apprise et de s'exprimer publiquement avec suffisamment d'aisance, sans pour autant être des experts ou des natifs ou des locuteurs natifs. 32 au total vont recevoir leurs attestations des mains de M. le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. 10 en 2004, dont 7 adultes et 3 jeunes, 14 en 2005, dont 9 adultes en anglais, 2 en français et 3 jeunes en anglais. Un adulte en 2006 et 5 adultes en cette année 2007. L'administration et le corps enseignant du centre linguistique leur adressent leurs sincères félicitations. Nous les exhortons à ne pas s'arrêter en si bon chemin, car une langue qui ne s'utilise pas se perd. Nos centres linguistiques à travers la République offrent d'excellents cadres pour une pratique continue de la langue cible. Ces lauréats ne sont malheureusement pas tous présents ici aujourd'hui. Beaucoup ont déjà quitté la ville, voire la province, et n'ont pas pu venir en cette occasion. D'autres encore sont en voyage ou en mission. Nos regrets concernent surtout nos anciens jeunes apprenants, 6 au total, qui poursuivent leurs études supérieures en dehors de notre province. Aucun n'a pu nous rejoindre. Ce jour, sur les 32 lauréats annoncés, seuls 22 sont présents ou représentés. Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord, distingués invités, le centre linguistique provincial de Garoua appartient au programme de formation linguistique bilingue, administration voulue et suscitée par son excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. C'est pourquoi il l'a rattaché à son secrétariat général. Tout comme ce programme s'étend à travers la République, avec des partenariats au-delà, notre centre est également appelé à s'étendre à l'intérieur de notre belle province, car la demande de cours en langue officielle est forte à Guidère, à Figuil, à Poli et à Tcholiri. Tel est le souhait des Camerounais, que le chef de l'État se fait le devoir de concrétiser dans sa volonté exprimée de doter l'ensemble du pays de centres linguistiques. Nous nous engageons, pour notre part, à continuer à apporter notre modeste contribution à la construction d'une nation officiellement bilingue en français et en anglais, mais solidement assise aussi sur ses langues nationales. Long live the Bilingual Training Program. Vive son Excellence M. Paul Biya, président de la République. Long live the Republic of Cameroon. Merci, monsieur le directeur. Le personnel du centre linguistique provincial de Garoua a bien réservé une surprise à son Excellence, monsieur le ministre, secrétaire général adjoint. Mr. Secretary General of the Province of the North, representing the Governor of the province, the Coordinator of the Bilingual Training Program, the Senior Divisional Officer of the Benue. I think particularly for him, he's just been promoted Governor, so we can congratulate him. Distinguished consuls of France, Chad, and the Central African Republic, the government delegate for the Garoua Urban Council, and the Minister of State Maikano was my neighbor for many years in Yaoundé. Your Lordship Grand Bishop of Garoua, Diocese, the Directors of Linguistic Centers, dear teachers of the Garoua Linguistic Center,
traditional rulers, distinguished guests, ladies and gentlemen. C'est un grand honneur pour moi de me trouver à Garoua pour présider, au nom de Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, deux événements importants. D'abord, la remise des attestations de fin de formation linguistique bilingue, et puis l'ouverture de la réunion annuelle des directeurs du centre linguistique du programme de formation linguistique bilingue. It is with great pleasure that I wish to thank the government delegate of the Garoua Urban Council for all the kind words of welcome that he addressed to me on my entourage. I would equally like to thank all of you who have come out of so enthusiastically to welcome me and my delegation. We are overwhelmed by your hospitality, which has gone a long way to convince me that Garoua is very much the place to be. Et je voudrais tout particulièrement saluer les vaillants citoyens, les vaillants citadins de Garoua, qui sont venus en grand nombre pour nous témoigner leur solidarité militante. Cette mobilisation est une preuve ô combien éloquente de leur engagement à bien vivre comme de bons Camerounais. Cette présence de beaucoup de gens qui sont venus voir ce qui se passe ici et l'enthousiasme qui vous anime marque non seulement votre intérêt pour nos langues officielles, mais aussi votre soutien à l'action du président de la République, M. Paul Biya, qui, une fois de plus, a répondu favorablement aux doléances de population de la province du Nord en créant le centre linguistique provincial de Garoua en 2003. Mesdames, Messieurs, le centre linguistique de Garoua, que le directeur vient de décrire comme étant merveilleusement équipé, constitue avec celui de Bamenda le seul centre linguistique à avoir bénéficié d'investissements de démarrage lourd de la présidence de la République, institution de tutelle du programme de formation linguistique bilingue. Garoua est une ville moderne qui mérite un centre linguistique parmi les plus modernes et les plus beaux. C'est un lieu de formation qui, en jugé par le nombre d'apprenants qui le fréquentent, qui l'ont fréquenté et qui le fréquenteront, a jusqu'à présent été judicieusement utilisé par les populations de la ville et celles du Grand Nord dans son ensemble. Ce joyau qui a déjà 6 ans d'âge continue de faire l'objet d'un suivi régulier de la part de la hiérarchie. C'est pourquoi les problèmes évoqués par son directeur méritent une attention particulière de la part de la présidence de la République. I have not come here to simply award certificates and go away, but also to ensure that in the coming days, the registration of learners is going to be boosted. J'invite les populations de la province du Nord à s'inscrire massivement aux cours dispensés par ce centre. To this effect, all the directors of our 7 centers are gathered here to adopt ways and means of improving the functioning of these services, organize the in-service training of the bilingual training program staff for a better input, and also to harmonize their business plan for more efficiency and transparency in management. I entreat the directors to work relentlessly within these 4 days to ensure the success of this meeting so that the bilingual training program should continue to be a pace setter in Cameroon. The Presidency of the Republic, for its part, will give the necessary support and encouragement to the initiatives that will be taken at the end of the directors' meeting. The government is aware of the challenges and needs of the various centers
and she has tried to provide better updated equipment for classrooms and more enabling and conducive environment for the learners. With the extension of network of centers, there will be need to recruit and train well-qualified staff to ensure that they are armed to face the challenges in the discharge of their duties in a fast-evolving world. The government shall leave no single stone unturned to ensure that it continues to promote this cherished policy of bilingualism. The network of centers shall be extended to Bafoussam, Garoua, and Garoua. An ultra-modern center will be built in Yaoundé. Mesdames, Messieurs, dans un monde devenu un village planétaire, les technologies de l'information et de la communication ont atteint le plus haut sommet, réduisant les distances et rapprochant les peuples. La langue, autre outil incontournable de la communication, est encore malheureusement un obstacle pour un bon nombre, heureusement de plus en plus réduit de personnes. Ce sont ces monolingues que Federico Mayo, ancien directeur général de l'UNESCO, appelait les illettrés du 3e millénaire. Grâce à la politique de promotion du bilinguisme officiel, facteur d'unité et d'intégration nationale, les Camerounais peuvent communiquer aisément en anglais et en français partout où ils se trouvent au Cameroun et hors de nos frontières. Les 30 apprenants de promotion 2004 à 2007 qui vont recevoir leurs attestations tout à l'heure ont d'ores et déjà acquis le précieux passeport. Je leur adresse mes sincères et chaleureuses félicitations en même temps que je les exhorte, partout où ils passent, à être les porte-flambeaux de ce centre dont ils ont toutes les raisons d'être fiers. J'adresse mes encouragements à tous les apprenants de centres linguistiques du réseau du programme de formation linguistique bilingue afin qu'ils persévèrent dans leurs efforts. Mesdames, Messieurs, permettez-moi enfin de transmettre à toute la population de la province du Nord les salutations et le message spécial de son Excellence M. Paul Biya, Président de la République, chef de l'État, message par lequel il vous encourage à saisir l'opportunité offerte par le Centre linguistique de Garoua pour devenir des Camerounaises et des Camerounais bilingues. Il exhorte chaque Camerounaise et chaque Camerounais à apprendre et à parler l'anglais et le français afin de promouvoir et de défendre l'unité et l'intégration nationale et de servir également comme ambassadeur du dialogue et de la paix. Long live the Garoua Provincial Linguistic Center. Long live the Bilingual Training Program. Long live His Excellency Paul Biya, President of the Republic, Head of State, promoter of bilingualism, national unity and national integration. Long live the Republic of Cameroon. Je déclare ouverte la réunion annuelle des directeurs de centres linguistiques provinciaux. Merci beaucoup. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Dans votre allocution, on dit beaucoup de bonnes choses concernant le centre linguistique provincial de Garoua. Vous allez, dans les minutes qui vont suivre, procéder à la remise des équipements qui vont nécessairement favoriser le renforcement des capacités de ce centre. Je crois que ce geste va également amener beaucoup de citoyens de la ville de Garoua à venir s'inscrire dans ce centre et bénéficier des avantages qu'offrent ces équipements.
Voilà, monsieur le directeur de matériel qui va servir non seulement le centre, mais toutes les provinces de cette partie du Cameroun. Merci beaucoup. Et ce matériel inclut un ordinateur avec écran plat de 17 pouces, une imprimante multifonction, un photocopieur, un vidéoprojecteur, 2 lecteurs DVD multizone, un lot de matériel didactique dont le dictionnaire en anglais, le dictionnaire français, des guides pédagogiques pour les enseignants. Félicitations. Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic, all other protocol respected, ladies and gentlemen, it's time for the award of attestations and prizes. We begin with the prizes, and the first prize is the Prize of Excellence in English, offered by His Excellency, the Minister, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic. And this prize goes to Mr. Tunge Elias, represented here by Ndane Samuel. The prize will be awarded by His Excellency, the Minister, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic. Secretary General at the Presidency of the Republic. The next prize of excellence in French, offered by His Excellency the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, goes to Mr. Ekokobe Ndeloake, and it shall be offered by His Excellency the Minister, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic. The next prize is the Prize of Honor, offered by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, and it goes to Madame Chonga Victorine, and it's still by His Excellency, the Minister, Assistant Secretary General at the Presidency of the Republic, who will offer that prize. The prize shall be awarded by the Secretary General of the North Province. Prize of the 2004 batch, offered by the Pilot Linguistics Center, which goes to Mr. Jumtulum Raymond, and it shall be awarded by the First Assistant Senior Divisional Officer of Benue. Secretary General of the Grand Chancellery of the North Order, of the National Order, beg your pardon. It goes to Madame Asta Munglo, represented here by Anne Yoguda, and it shall be awarded by the coordinator himself. The prize of the 2005 batch, offered by the Pilot Linguistics Center, goes to Madame Menthong Amenthong Sylvie, and it shall be awarded by the Director of General Affairs at the Presidency of the Republic. The next prize is the prize of the 2006 batch, offered by the Douala Linguistics Center. It goes to Mr. Ali Alaj, and it shall be awarded by the Head of Linguistic and Bilingualism Division at the Presidency of the Republic.
The next prize is a prize of the 2007 batch offered by the Bamenda Linguistics Center. It goes to Madame Zakiatou and shall be awarded by the Head of Cultural Affairs Division at the Presidency of the Republic. Monsieur Ayoub John Achou, Monsieur Yakat Kousma va recevoir le prix de la main du secrétaire général de la province du Nord. Le premier adjoint préfectoral va remettre l'attestation de Monsieur Ayoub John Achou. Monsieur Ali Soungui va recevoir son attestation de la main de Monsieur le général commandant de la 3e région interarmée. Monsieur le président de la Cour d'appel du Nord va remettre l'attestation de Monsieur Revet Jean. Le prochain récipiendaire, c'est Monsieur Ngoko René Bertrand, qui l'attestation est remise par Monsieur l'archevêque de Garoua. Le sous-préfet de Garoua va remettre l'attestation de Madame Mezukam Léonie. Le prochain récipiendaire, c'est M. Kachifo Maurice et il reçoit son attestation de la main de M. le procureur général auprès de la Cour d'appel du Nord. Le directeur du centre linguistique pilote va remettre les attestations de M. Patouki Mana, qui est représenté par sa secrétaire, et M. Ngendo Emile. Merci. Le directeur général de l'office céréalier, il remet l'attestation de M. Amboua Nana Michel. Monsieur Capto Stéphane, c'est le prochain récipiendaire et il reçoit son attestation de Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 1er. Madame le maire de la commune d'arrondissement de Garoua 2e remet l'attestation de Monsieur Jibilila Ali. Et enfin, le coordonnateur de l'ONEL remet l'attestation de M. Mengele Nomo Jean-René. Le commandant de Légion de gendarmerie va remettre les prix à M. Tongue Elias. Les attestations de ceux qui ont reçu les prix. Et Kokobe Eric Ndeloake et Chonga Ne Magne Takam Véronique Rose. Et les attestations de M. Djoum Tolom Raymond, Astan Monglo et Abdul Kadiri Soulé seront remises par le délégué provincial de la Sûreté nationale.
Et monsieur le directeur général de la navette ne s'assoit pas et il va remettre les attestations de monsieur Ali Al-Hadji et Mentor Sylvie. La province du Nord, je dirais même les provinces du Grand Nord, s'intéressent à l'anglais, s'intéressent au français. Et c'est une bonne chose. Je crois que l'on ne peut être que content de cela. Parce que les deux langues officielles sont importantes dans ce pays. Alors vous allez les encourager, vous avez dit que vous allez les encourager, vous les supporterez toujours comment? Vous avez déjà donné du matériel, tout ça. En faisant des investissements, en disant constamment aux gens que c'est important d'être bilingue et en montant au Camerounais que si on parle les deux langues, on aide l'intégration du pays. C'est très bon pour l'unité nationale du pays. Excellence, 30 personnes seulement qui reçoivent des diplômes, c'est peu, c'est beaucoup, c'est suffisant. Je ne dirais pas que c'est peu, c'est beaucoup, c'est un bon début, c'est un processus qui commence. Et si on pourrait avoir chaque fois 30 personnes, 10 fois ça fera quand même 300. Et ces 30 personnes ou 300 personnes vont continuer à enseigner l'anglais ou le français là où ils vont vivre. Donc c'est pas peu. Le ministre secrétaire général adjoint de la présidence a quitté le Nord ce matin, satisfait des efforts fournis par les centres linguistiques du Cameroun quant à la promotion du bilinguisme, tel que défini dans la politique des grandes ambitions prônée par le chef de l'État. Monsieur Philémon Yang, que vous allez écouter tout à l'heure, a reconnu que les difficultés sont nombreuses qui empêchent la réalisation efficace de la mission assignée au centre linguistique, à savoir l'enseignement des langues officielles, le français et l'anglais. Cependant, il a rassuré les uns et les autres que toutes les dispositions seront prises pour que ces difficultés soient résolues en fonction des priorités. Réaction de M. Philémon Yang, au micro de Julien Pongono. Merci beaucoup, madame. Pour le bilinguisme, il y a deux choses. Il y a beaucoup de succès avant de penser aux difficultés. Le succès, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent les deux langues ici à Garoua et partout dans le pays. En ce qui concerne les difficultés, tous les secteurs, tous les domaines dans ce pays connaissent ces difficultés. Mais en ce qui concerne le bilinguisme, on va éventuellement trouver des solutions au fur et à mesure qu'on aura des moyens. Fin interview du ministre secrétaire général adjoint de la présidence. C'était Julien Pongono, CRTV Garoua. Monsieur le ministre secrétaire général adjoint de la présidence, vous quittez donc à Garoua étant satisfait. Hier, vous avez présidé à la cérémonie de remise des attestations aux différents lauréats du centre linguistique provincial de Garoua. Quelle est la signification que vous donnez à la cérémonie d'hier? En fait, la signification que je donne à la cérémonie d'hier est simple. C'est-à-dire que le bilinguisme fait beaucoup de progrès dans notre pays. Parce qu'il y a eu une trentaine de personnes qui ont eu des attestations, mais ça, c'est un signe qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux deux langues. Évidemment, les personnes qui ont fréquenté ont des familles, ont des amis, et ces personnes deviennent en quelque sorte les ambassadeurs du bilinguisme que prône le chef de l'État. Excellence, 32 lauréats, ce n'est pas petit pour un centre comme Garoua.
qui couvre tout le Grand Nord. Justement, à propos de Garoua et de Garoua, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous avez raison, c'est sûrement quelque chose dont on pense. Garoua et Garoua n'ont pas été oubliés par l'État. On y pense et on va trouver une solution pour ces deux villes-là. Parce qu'il est important que l'on puisse couvrir le Grand Nord. C'est-à-dire que l'on puisse avoir un centre à Garoua et deux autres à Garoua et en Garoua. On y pense et on fait des études à propos. Depuis le début de l'ouverture des centres qui ont pour mission l'enseignement des langues officielles, le français et l'anglais, est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Nous sommes satisfaits, très satisfaits d'ailleurs, mais on est loin de la perfection. Évidemment, on ne peut pas être parfait, mais je voudrais souligner que ces centres ont une mission qui est formidable pour l'avenir de notre pays. Mais ce ne sont pas le seul lieu où on enseigne les deux langues. Pour commencer, il y a des écoles primaires presque partout. Et il y a des écoles secondaires où les deux langues sont obligatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ce qui est déjà pratiqué comme politique dans les écoles dans notre pays. Donc si on regarde partout, notre bilinguisme fait beaucoup de progrès. Et les centres que nous avons, comme le centre de Yaoundé, ne sont que des centres qui viennent ajouter quelque chose à ce qui est déjà fait par le gouvernement. À marge de cette cérémonie, vous avez ouvert la réunion ce matin, les responsables des centres. Est-ce qu'on peut savoir de quoi vous avez parlé? En fait, les responsables des centres sont des directeurs modernes qui se voient une fois par an pour échanger d'idées, pour travailler, pour apprendre. En fait, chacun exprime ce qu'il a eu comme expérience et puis tout le monde finit par apprendre. Donc, dans le modernisme qu'ils vivent, ils se voient une fois par an pour pouvoir échanger d'idées. Et ça, c'est très moderne et c'est quelque chose de formidable. Donc ça, on retient ça dans ce programme parce que c'est important pour nous et pour l'amélioration du service que nous donnons au public. Au moment où vous quittez la province du Nord, quel est le message à l'endroit des Camerounais qui vous écoutent? Je peux dire à tous les Camerounais que le bilinguisme est extrêmement important. C'est une politique que le chef de l'État suit de près. Et il est important que les Camerounais sachent que les deux langues sont des langues officielles qui sont liées en quelque sorte à la fondation de notre pays. Et ce n'est pas une bonne chose de ne pas apprendre les deux langues. Donc j'encourage tous les Camerounais et toutes les Camerounaises à apprendre les deux langues parce que ce sont des langues qui sont bien pour notre pays et pour notre civilisation. Ah oui, oui. C'est très pressé. Présidé par Monsieur le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, représentant le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République. Il s'agissait premièrement de la toute première cérémonie de remise de l'attestation de formation bilingue au centre de Garoua qui a vu jour en 2018. Deuxièmement, il s'agissait de l'ouverture officielle de la conférence annuelle des directeurs des centres linguistiques. La cérémonie ce matin se passe de commentaires pour le moment. Nous allons sans plus tarder nous investir nos énergies dans le second événement, c'est-à-dire la conférence annuelle des directeurs. Cette conférence a pour objet, vous le savez,
de réunir les directeurs afin d'échanger. C'est une réunion d'échange d'informations. C'est une réunion de concertation, d'interaction. C'est une réunion d'information, une réunion de négociation aussi, pour que nous puissions ensemble nous entendre sur les objectifs communs, sur notre vision commune d'abord, sur nos objectifs communs pour l'année 2008, sur les stratégies qu'on vient de mettre en place, ainsi que les tactiques qui aideront l'exécution de ces stratégies pour que nous puissions tous atteindre nos objectifs. Afin que cela soit fait avec succès, vous voyez, la présence du ministre ici montre le sérieux avec lequel cet exercice est considéré au niveau de la présidence. Nous avons réussi à convaincre notre hiérarchie que ce que nous faisons est sérieux. Donc nous n'avons pas le droit de faillir à notre mission, parce que nous avons pu convaincre dans notre hiérarchie que ce que nous faisons est important. Notre hiérarchie nous fait confiance et nous devons montrer qu'elle a raison de nous faire confiance. So these are the main topics that we will see, then problems. Then our conclusion. The general context, I've already given you an idea of that on the premises. We don't need to repeat that. Equipment, I've done that. Utilities. Personnel. Well, this is the personnel of the center. There used to be 5 of us, and one hardly was he there, then he applied to go back to Nedu. And the presidency accorded that, and he's no longer with us, so it's been a real problem, as you are going to see in the section for problems. Then in addition to that, we have 4 support staff. Marketing, we've done lots of marketing because of difficulties. You can say that we've done lots of investment in marketing. So we make contact with the delegations. We make pedagogic advisors and leaders of some women's associations. Present your business plan if these problems are solved. I mentioned the passive voice that you used. We know that you should be the main actor of the change. And even if other people have to act, you should get them to act, okay, the way you want them to act for change to occur in the sense. Okay? So you should be the main actor. If you say, that's what we talked about during the appraisal. If these problems are solved, get these problems solved. Even if they must be solved by other people, it's up to you to act on them. Okay? But this is important for everybody. I also, during this segment, you mentioned the path crisscrossing this. I said, well, maybe you could try one solution, put up some signboards to say all trespassers will be forced to take it. No trespassing. You'll be forced to take our courses. So they will stop coming. If you catch 1 or 2, there's one thing. First of all, whether they read notices. Secondly, whether they were. The owners will read. That was a joke, but you can solve that problem. Like you're saying, if you caught a couple of them. No, early evening. They prefer early evenings and late. Some in the morning. According to me, this may turn out to be people, the workers, to be the workers. In which case, what do you do with these people who are not workers, don't work? What do you do with that segment of the market? People who are not workers. No, we still have morning courses. I'm just saying that the numbers that come in the mornings are less, far less than the numbers that come in the evening. We still have morning courses. That's why you saw the projection, the figures are very
Yes, we don't project many per group. Yes, but with your permission, there is a very big problem here. We have resources. Resources are never unlimited. Classrooms are resources, okay? You can't every year build a classroom just because you think there are more people who would like to come in the evenings. Okay, you've got to carry out a study. Also to find out how many people really want to, what is the market segment that really want to come in the evening? Are there no market segments that want to come in the other slots and fill the other slots? Because if you've got enough people to fill the other slots, well, then you're okay. You will take the time required to build other classrooms because you're not likely to have enough funds to have many more classrooms. Now, if it is seen that you are not achieving the highest classroom plant utilization. The objectives of this, we start with the administration and management report, and the objectives are clearly stated in the 2007. So I would not need, there's no need coming back to those objectives in detail. But some of them, the main objectives are highlighted here. We have the following. The follow-up of various files, the structuring of the program, the supplies from the presidency, expansion of the pilot linguistic center premises and treating offense, acquisition of equipment for the center, equipment of staff, acquisition of land for the construction of the Bafusam Linguistic Potential Center, the improvement of teaching and learning conditions through the supply of teaching and learning materials, staff development. Then, these are objectives that were set for the year 2007. And now, as far as achievements are concerned, we have, for what concerns equipment, we had new DVDs for the SAC were acquired, and new and modern computers were acquired and displayed to managers. The center was equipped with a wireless internet connection. Some computers and other electronic equipment were faulty and repairs were carried out on them. We have the routine maintenance of the rest of the equipment was also carried out. Routine servicing of the air conditioners were carried out. New equipment were acquired for teachers for their lesson preparation. Stationery was supplied to the staff. The website was given a new look. New chairs were bought for the SAC. New teaching materials and reference books for teachers' lessons preparation were acquired. USB keys were distributed to the staff. Now, as far as staffing is concerned, we have appointments. Following the Bear Tour regulations, deputy directors were appointed as far as the following centers: Garoua, Juan Mathieu, Bear Tour, Nana Emmanuel Victor. Heads of departments: English, Garoua, Central West West, Bertois, Mr. Yonta Ziphirin, Boya, Mrs. Bilon, Ne Ebongomudio. Julienne, French, Bertois, Mr. Nama. Then we have extension of the Yaoundé Palo Center and the program network. The file for the fencing was closely followed up. The land for the construction of the Bafusam Center was acquired, and the file for the building of the fence was being followed up. Then, okay, there were some transfers. Mrs. Bilon Julien, teacher at the Garoua Center, was transferred to Guyana on her request. Mrs. Enyeji Frida Ango, teacher at the Yaoundé Center, was transferred to Rwanda on the request. Leave of absence. And as far as that point is concerned, Mr. Foku William was still on leave of absence in the United States of America. Then some teachers also were returned to their ministry of origin. They are, and that was on their request. We have Jungwi Lawrence Wando from the Garoua Center, and Manje J. Julius of the Bamenda Center. Then one was returned for irregular absences. That was Mrs. Elizabeth Maliv Check.
who had never shown up since her appointment. Then we lost a member of one staff, that was Yanlai Augustine. Then as far as contacts, staff and contacts now is concerned, we have 2 SAC attendants terminated their contract in the Parliament Linguistic Center. There was the fact subgroup there and Alexander and the staff development. That point, Madame Ruth Petzol of the United States Department of State for Regional English Language Office for Africa National Seminar. Then, un séminaire sur l'élaboration de la langue française sur l'objectif spécifique FOSS a été organisé par la coopération française et animé par Emmanuel Lembe, ingénieur pédagogique de la formation pour les métiers de français, langues étrangères. So, head of partner seminar on evaluation took place in Yaoundé. There was pedagogic meetings were often held. Then for staff management, staff went on leave and returned as scheduled. Regular staff meetings were held. To ensure optimum performance of support and teaching staff, extra duties were assigned to teachers and job descriptions distributed to managers. Staff administrative files were updated. Staff appraisals took place in all the 7 centers of the program, and all the staff were appraised except one. The staff, and that one is Silvanus. The staff appraisal synthesis and analysis were carried out to check lateness and absences. A team composed of HODs and the staff representative was set up. Ladies and gentlemen, this is the end of year report from Boya. Right. 20 minutes to 5. Introduction. 5 o'clock we're going to start. Well, this gives us. 10 to 5. So you have only how much 10 time? minutes. 10 minutes. 10 minutes. So a general introduction of the Southwest Provincial Linguistic Center. Well, its peculiarity. So the peculiarity is simply that a new team had just taken over, and we had started the year with a lot of optimism because we thought the team had consolidated itself, and so in final analysis, we discovered a number of realities. You can start talking, I mean, go on talking while it's coming. Yes, anyway, those ancillary staff, Western and with the secretary, stroke registrar, has been Aaron Miranda of the lawyers of the Limbe Annex, Mr. John is our cleaner, one Mr. Musiba, who is also a cleaner at the Limbe Center. The unfortunate thing is that we don't have a night watchman, which is very dangerous for us, but it's our hope that we get one. Well, as far as our achievements are concerned, well, we do acknowledge the fact that they are beyond. We haven't done much, but a few things are worth mentioning. Personnel motivation. We think that the personnel attitude towards work has improved in terms of accessibility, punctuality, and commitment. I guess on the end of the report, I've sent it around. That's a good guess. I sent it around already. Please hold it handy. We are going to make reference to it quite frequently. Not everything is written in the slideshow, so we refer to it quite often. Now we have we've got the main thing that we have for this is, as you will see in the table of contents, we have got 4 main ideas to bring forth in our end of year report. The first thing is the objectives that were set prior to the start of the year, then the extent of the achievement of those objectives, the developmental and the financial, and then the events at the center in the period under review, and the problems that we face. Now for the first one, which has to do with the objectives that we set prior to the start of the year, we have them mostly on pages 3 and 4 of the reports which I gave you. The main ones have got to do with what you see on the screen right now. Generate more income as a whole,
through the center's traditional sources, increase registration in the English department by at least 10%. This has actually been what we are trying to do from year to year, 10%. Let's try and do whatever it takes to increase our registration by at least 10%. In the case of 2007 objectives, it included about 500 participants, increase registration in the French department by whatever figure possible, reinvigorate registration activities in the juniors component, and then the next ones which you see there. But what you have on pages 3 and 4 of the document I gave you are the detailed termly objectives, which will be too long to read and too much to put up on a slide like this. So if you turn there to page 3 and page 4, you will find the details term by term. I think that the most important one of all those detailed termly objectives is the one for term 3, one of them from term 3, which was to try and start a juniors component. What do we mean by that? We mean a slot for children between 5 and 9. We have never taken children of that age. We've always limited ourselves. We'd like to start this start to continue with the presentation of the Garoua end of year report. Okay. Introduction. The Garoua Music Center had the opportunity this year to have a deputy director who was in charge of marketing activities. And as a result, we noticed some interest in the registration figures, especially because some work was done. The salle was kind of renovated, and some curtains were built to embellish the salle. And we will notice that there was kind of increase in the registration figures. The business environment, as usual, stands at 10,000 for tuition fee. We also benefited from some marketing from former participants who were working as our ambassadors to promote the center, to make some more people coming in. Unfortunately, the recurrent power cuts hindered the smooth running of the courses at the center, especially during the October and November periods. We had incessant power cuts. We even went to sometime 1 week without electricity. So as you can understand, we couldn't hold our courses, neither video nor normal courses, and all activities at the site were at a standstill. Last but not least, I wouldn't want to hammer on this again. There is a great problem with the lack of adequate building. We do what we can to render the present premises good. Medal Center, in terms of the variety of the courses we offer, ranging from our usual general on-site courses, one-to-one special courses, to an almost very controversial implementation of an EAP course for some participants of Spanish expression. I'd just like to explain here that we usually receive a lot of Equatorians at our center, and they come in for the normal 5-hour-a-week course and spend, because they come in the month of September, most of the time when they've graduated, when school commences, and they pay and spend about 3 terms by the time they need to register in the schools they have to go to. And by that time, at the normal rate, they would have got to elementary A. And we thought it was a disservice to Commander Center when they could not perform well if they got to school after almost 1 year at the center, at the level of elementary A. You know, they start from a foundation A, sometimes from literacy. We have to do a literacy course because they come in with nothing at all. And we had to put our foot down to be able to defend the image of the center. We consider ourselves to be a language school, like if you went to Germany or any other country where you have to learn the language first.
So we developed a product for them. We had tried it timidly before because they come to the center, do 5 hours a week, and have private classes. We thought it is a market we could conquer. So the previous year we started a special course. After the payment of the 25,000, we got to another 30,000 to do something intensive for those who agreed. That was a trial. And by the end of it, we still thought we needed to do more. So we implemented a system where they come in and they pay their fees to cover foundation to lower intermediate B. We realized doing 6 hours a day. The plan is on the screen. So our first objective is to increase the enrollment to 1,400 participants to generate 22 million out of 3,000 CFA. In order to do this, we have planned to target new segments, provide the setup with more materials, and scale that to speak louder to the artist. So, these were the main objectives. Under achievements, you can see the table, human resources, training, seminar. In one, we were still okay. And then, sorry for that. So we had the HOD seminar, and then from 22 we lost one of our staff members of work. We didn't know this person. C'était un exercice attendu qui avait été exécuté parfois partiellement dans certains centres. À un moment donné, nous avons pensé qu'il fallait harmoniser les procédures, qu'il fallait nous assurer que l'exercice était bien conduit et nous assurer que les résultats seraient le plus objectifs possible. Parce que c'est un exercice très sensible, un exercice qui met face à face, même si nous voulons que ce soit ensemble, qui met quand même face à face la hiérarchie et les ressources du programme, que chacun y passe. Vous savez, quand on parle des gens, de leurs attitudes, leur comportement, leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, c'est toujours sensible. C'est toujours sensible de se sentir jugé, de se sentir évalué. C'est un exercice délicat et nous avons voulu donner le pas. Donc nous assurer que c'était fait dans l'esprit, n'est-ce pas, du système anglo-saxon de l'appraisal, de l'évaluation du personnel, une culture que nous avons adoptée. Donc l'objectif c'était de nous assurer que tous les centres, tous les personnels des centres du programme, n'est-ce pas, suivaient cet exercice. Que tous les personnels impliqués comme participants, n'est-ce pas, à divers titres, maîtrisaient la procédure pour nous assurer de l'objectivité de l'exercice sans particulier. Et il y avait un autre objectif, c'était pour moi de rencontrer tous les personnels du programme. Cela m'a permis de résoudre quelques problèmes, des problèmes importants. Je suis peut-être modeste quand je parle de quelques problèmes, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes assez importants. Nous sommes ici à Garoua aujourd'hui, c'était prévu de longue date, mais ça faisait partie des doléances des collègues de Garoua. Et j'ai donc, dans un premier temps, fait une présentation des différents centres, parce qu'il fallait savoir combien de personnels ont chaque centre, combien étaient absents, combien avaient été évalués, quel était le pourcentage d'évaluation. Bon, je suis allé également dans
to boost the learners' enrollment figures, we can work through these items. First of all, the analysis of the learner's environment, then the appraisal of potential learners' needs, then the analysis of placement test data, then the analysis of real learners' needs. You see there is a contrast between potential learners and real learners. You will see the difference later. And there is also the grouping of real learners into social categories. I'll be very brief because I don't like us to spend time on that. Is that the real document? Yes, it is. Okay. Not the right. Because what's your problem? I don't know. Okay. This is the habit of. Okay, so what I was saying was that this is the section of our presentation that deals with the problems that we are likely to have in our effort to boost enrollment figures. We have said, in other words, basically the reasoning is this. After we have taken into account all the learners, potential learners, and real learners' needs, after we have acquired the sums of money we need to make sure infrastructure is beautiful, after we have made sure that our equipment is up to date, that we have taken into account, analyzed the competition, and taken whatever we discovered from there into account, there are still some things which will remain as problems to help us, things that will get in the way, act as obstacles in our efforts to boost enrollment. Now, I did not consult any books to get these problems. These are problems that have arisen. These are problems that have arisen out of personal observation of the way things apply. That's why we have to share those common objectives and make sure that we understand them, we share them, and we are committed to the implementation. For each objective there should be or more strategies. And what is strategy? The best way to achieve objective. This is very important. There are always lots of ways to do things. But what's the best way of achieving objectives? And this is the answer that should be given. When you take an objective, you look at the various ways and select the best ones. Once this has been done, you need to carry out actions. This is the implementation. So what actions are needed to meet the short-term targets? This is why the business plan is for one year. You have the strategic plan for many years. Okay. And the business plan for 1 year. These are short-term objectives. And it is important to know how far we can. And performance indicators are very important. I've kept insisting that the main performance indicator for a training institution is the enrollment figures, the number of people you've trained. Okay? And we go to set objectives here. These indicators, we're going to do this for term 1, term 2, term 3. When we go to places to ask, oh, how many people have we got involved? How many learners are there for French courses? If we say 58, the thing is 58 per week. I mean, yeah. No, this is true. 58 for a whole year. But the thing that there are thousands of French learners in Bamenda, especially in Bamenda and Goya. So, I'd just like to continue by saying that usually when you have an objective, there's no focus in life. That is why I start from the highlighted part. Aiming for nowhere, that is exactly where you will go. And as those charged with shaping or coordinating the affairs of the various centers or departments, we must set realistic targets because that is what will determine the kind of center that we will have. Again, I found this very interesting phrase which I highlighted.
point in time, when anybody judges our work, it will be said that we have the kind of centers that we deserve, and deserve the centers that we shall have, depending on what we do. So we drew inspiration from the strategic plan elaborated for all of us, and we picked out a few proposals to discuss today, and later on, probably in our workshop, add more to the ones that we should for 2008 try to attain. We thought that we should take advantage of the National Good Governance Program, which we referred to many times yesterday, which makes provision for the training of a large number of civil service. So then it is understood that we should put a certain number to it. We should say It is defined, clearly defined. We have the role of the director of the Agricultural Center, which is clearly stated, that of the Garoua and the research officer in charge of administration and resources. Then the role of the research officer in charge of marketing, that of the research officer, those of the research officer in charge of evaluation, and the research officer in charge of quality and cooperation. From there, we move to the team, the management team of the Yaoundé Palu Center that you already know. The director is Mr. Chebechi Guillaume Raphael. Then pedagogy advisor Eteme Fusten, Eteme Onana, sorry. The research officer in charge of administration and resources, Garaf Mbeu. Marketing, Jean-Paul, evaluation, BAP, quality and operation, this is Monday, Louise. Then you have also We'll begin here with the English department. You can see here our advanced segment. We targeted 221 groups on the adults. They correspond for a population of 4,420. Here for the debate fast, for the reading classes, 70 groups, for a population of 1,360 participants. You can see our evening classes here. For a total population of 2,140. When you look at it here, it's much more now. Which is 441 groups for a population of 8,300. Now in the French department, there are numbers here. Yes, the total of groups, 52 groups, 500 of them. Oui, c'est un problème d'État. L'État est trimestre par trimestre que je devais observer au cours de l'année pour voir les réalisations et voir les différents les gaps qu'il y a eu afin que nous ne soyons pas totalement éloignés de nos réalisations, de nos projections. Les problèmes que nous rencontrons surtout, ce sont les problèmes de paiement des factures des ministères. Quand ces factures ne sont pas payées, lorsque nous voulons renouveler le contrat, c'est difficile. Puisqu'on s'est dit, on n'a pas pu payer, on renouvelle et on accumule. Alors on a trouvé une stratégie en accord avec le directeur pour que les dettes soient budgétisées, afin qu'on relance les nouveaux cours. Et il y a beaucoup de ministères, par exemple le ministère de la planification de l'économie, de la planification de l'aménagement du territoire, qui a accepté ce processus. Il y a le ministère des Affaires sociales, le ministère du Tourisme, qui ont aussi accepté le même deal. Quality assurance comes under after staffing, management and staffing. The document that's page 85.
The concept of quality assurance first, then quality control. Now areas concerned. Quality assurance is concerned with the following areas of the program's activities: administration, pedagogy, marketing, and evaluation. Just to show that quality assurance is everybody's business. Then we move on to the objectives. I'm just going to take some of the objectives. There are too many. The objectives of quality assurance are to set quality standards in order to meet with the program's norms and regulations. The only new objective, I think, is to we plan to design a battery of tests for the evaluation of airline controllers as requested by ASEGNA. This is something that is new. We want also to create a database for the systematic organization of results of learners of advanced B classes. Because if we want a certificate to be recognized, I know we would be asked certain questions. So we should prepare for that by getting this ready. Well, this one is one of the general objectives, ways and means of obtaining recognition for the bilingual training certificate. Ce document, donc, le dernier document que vous avez, c'est celui qui est agrafé. Ce sont les chapitres de dépenses pour les différents chapitres de dépenses pour 2008. Donc, vous avez ces différents chapitres qui sont clairement présentés. Vous parcourez les dépenses, vous allez voir. Sinon, nous nous excusons parce que comme le constaté, il y a des rubriques qui ont zéro. On a la version finale, c'est les rubriques à comment être enlevées, ça va longtemps. Maybe I don't have these on slides. These I didn't want to sell just to work on it. So since we're going to make a lot of corrections, I think that you didn't want to wait till this slide. These are general statements. Take part in the local trade fairs. There is one which is going to be organized in 2008. Because in Garoua we have trade fairs every 2 years. That is why we have this. So we're going to have one, and it's going to be towards the end of the year 2008. So don't ask me about the time when you already know it. Okay. Yes, all the time. Well, you make me laugh. Okay, so we're going to continue the convention education for women empowerment, family protection. We have been running partnership. Yeah, it's actually below the average, as we didn't attain most of our objectives. We had identified those problems, why those objectives were not attained. You can see from there that the income forecast was 45, which was 45, yes, we were very optimistic. Generate more income through registration increased by 10%. That means about 325 participants over the previous year in the English department. Improve still further the registration and income in the French department. No, we didn't. No, we didn't put a figure. He just said no. He doesn't want. Even if we have one more, that would be good. But I guess it's something we ought to do to mention a figure that we would like to reach. Improve the junior segment, which witnessed a further alarming decline in the 2007 academic year. Consolidate the translation and interpretation sector. We mean by this that we've already begun work on this segment. What we would like to do is make sure that we have materials that will help us in this. First, advertise it more frequently, more consistently in
That's it. Well, just to comment that it's our second year, and there have been some progress. Okay, short-term objectives. The first one is carry out greater marketing for the literacy classes. That is a component we started in the first year, and we had about 10 students for the literacy. Mostly this full base. The problem is that when many of them could already write and sign checks and things like that, they ran away. Some ran away with their money. So we're going to continue. We have continued marketing. Then later on, we had a female group. The civil servants enrolled, we dare to step it up by almost 100%, getting to 200. For special courses, we would like to increase it to like 5% and purchase more recorders for the SARC. Last year we set ourselves an objective of purchasing 10 we did, and we would like to get 10 more. We also need more recorders for the classroom, for the SARC, HOD's office, and a newly created room, and some TVs. The rest of the objectives, most of them are similar to other centers, maintaining equipment, updating our website. We actually are ashamed of ourselves, and this year we should do that. We should continue to update existing computers. D'une manière générale, la province du Sud ne présente pas beaucoup d'occasions en ce qui concerne les sociétés d'État. La seule que nous avions eue, c'était lorsqu'on allait à Niki. De nos jours, cela devient très difficile, c'est pour justement le problème de promotion. Mais nous avons aussi remarqué qu'au lendemain des grands événements, notamment une cérémonie de remise d'attestation, quelque chose qui attire une personnalité et qui lance un focus sur nous. Les gens au lendemain viennent. Et après, ça devient difficile de les maintenir. Et lorsque nous avons essayé d'analyser, nous nous sommes rendus compte que notre environnement n'est pas très attrayant. Et les gens viennent avec beaucoup d'espoir, mais lorsqu'ils voient là où nous nous trouvons et ce que nous avons comme matériel pour les encadrer, ils sont, j'allais dire, déçus. Achieve our mission more easily. And this has been there for long, for almost 20 years, around 20 years. And many things have changed. There has been evolution in many things. Our numbers have increased and so on. So it is time that we looked at the rules and regulations again to see what can be modified. Now, the director sent a letter to the center, various centers for people to make their contributions. We received some contributions. Bob and I were asked to work on this. We have been communicating on the phone, and we had a working session here. What we have done is we've looked at the various contributions, and we've seen a few that we can discuss. There are some that at our level, we have just rejected because of the kind of demands we made. Some of the things we have already discussed in our meetings. What some staff want, for example, like 60% of the payments should be given to the staff, things like that. Such things we have just rejected them. Then there are a few. Did you come up? Well, I think one or two. One. There was another one because there was not of that amount. It's similar. The regulations and pointed out or selected some areas that we can focus on together.
And we have done it in this way since it's long. We are not going to have working groups as such. You have copies already. We shall proceed this way. We shall look at the sections we have selected. Chers collègues, monsieur le directeur, madame le directeur, Christophe, monsieur le conseiller pédagogique, madame, messieurs le chargé d'études, chers collègues, nous voici arrivés au terme de 5 jours. Je dirais 6, si on prend en compte le dimanche, on devrait le faire, parce que vous étiez déjà au four et au moulin. Au terme donc de cette semaine de travail qui a consisté à recevoir la visite de Monsieur le ministre, le secrétaire général adjoint à la présidence de la République, représentant Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, pour la toute première cérémonie de remise des attestations de formation linguistique bilingue au Centre linguistique provincial de Garoua, suivi de la conférence annuelle des directeurs responsables des centres linguistiques du programme. Je voudrais vous rappeler les principaux objectifs de cette réunion, de ces deux événements. Le premier, c'était permettre à notre hiérarchie de toucher du doigt les réalités de nos institutions à travers le Centre linguistique provincial de Garoua. Monsieur le ministre est venu ici, il a vu, je crois qu'il a été convaincu et il est reparti. Ensuite, il s'agissait de mobiliser davantage les populations de Garoua autour de ce projet, autour de ce programme et de la politique de promotion du bilinguisme prônée par le chef de l'État et son Excellence le président Paul Biya, et dont le programme est un des instruments de mise en œuvre. Le deuxième événement, c'était la conférence annuelle des directeurs et responsables du programme, qui avait pour objectif de vous permettre d'examiner les rapports d'activité des différents centres et dans le programme, de scruter les problèmes rencontrés tout au long de l'année 2007 et d'esquisser des solutions à ces problèmes. Il s'agissait aussi, compte tenu de notre expérience de l'année 2007 et des expériences antécédentes, de décider des objectifs du programme, de chaque centre et du programme, conformément au plan stratégique de développement du programme et de la mission qui nous est assignée. Nous avons également saisi cette occasion pour anticiper sur des problèmes que nous pourrions rencontrer tout au long de l'année prochaine et d'y apporter également des esquisses de solutions. Cette conférence nous a permis de mettre à jour certains outils tels que la charte du programme, tels que le règlement intérieur du programme. Et nous avons commencé à examiner le manuel de procédure administrative, financière, académique du programme.
Un certain nombre de résolutions ont été prises. La liste est longue, nous ne les verrons pas ici. Mais une copie va être mise à la disposition de votre directeur, de chaque directeur. De lettre que nous avons adressée à Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est une lettre de remerciement. Au terme de la conférence annuelle des directeurs du programme de formation linguistique bilingue, nous, directeurs des centres linguistiques, conseillers pédagogiques, chargés d'études, personnel des centres linguistiques représentés par le représentant du personnel du centre linguistique de Garoua, considérant que vous avez bien voulu autoriser la tenue de nos assises au centre linguistique de Garoua, considérant que vous avez personnellement signé les attestations de fin de formation du programme de formation linguistique bilingue, considérant que vous avez bien voulu présider la double cérémonie de remise des attestations et l'ouverture officielle de la conférence annuelle des directeurs en déléguant au secrétaire général adjoint, considérant la dotation de matériel et équipement didactique accordée au centre linguistique de Garoua, ainsi que l'appui financier pour la réalisation de cette double cérémonie, considérant l'assistance constante et multiforme que vous ne cessez d'apporter au programme de formation linguistique bilingue, voudrions vous adresser nos sincères remerciements et saisissons cette occasion pour vous réitérer notre engagement à toujours remplir la mission qui nous a été assignée par son Excellence le Président de la République, M. Paul Biya. Prions Dieu Tout-Puissant pour qu'il vous accorde la santé et l'énergie nécessaires pour l'accomplissement de votre lourde tâche. Fait à Garoua ce jour, 14 décembre 2007. On signait M. Tchélétou Guillaume, M. Ngantou Patrice, M. Bamaturin, M. Akombi Samson Roquet, M. Amboumbe Simon Pierre, Mme Tani et Bob Miwan, Mme Tindo Emilia, M. Etéon Nana Foster, M. Mbéou Yaya, M. Biak Jean-Paul, Mme Barré Toneloma Louise, M. Baye Bonfin Alexander et M. Libok, bienvenue. Je vous remercie.